Good evening, one and all. I welcome each and everyone for yet another Facebook Live session from Dr. Mohan's Dietitics Specialities Center. This is Jaishree, working as dietitian for Dr. Mohan's Dietitics Specialities Center. I'm Mahalakshmi. I'm also working as a dietitian in Dr. Mohan's Diabetes Specialty Center. So today we are going to talk about diet and diabetes. So என்ன பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா what are the common questions you'll be coming across in our day-to-day life. Okay. So as a dietitian, இது சாப்பிடலாமா, அதை சாப்பிடலாமா, இது சாப்பிட்டா சுகர் ஏறுமா, அது சாப்பிட்டா சுகர் குறையுமான்னு கேட்பாங்க. So we are going to see about the common questions. So Jaishree, what are the common questions you come across in your with your patients? Yeah, see, as Mahalakshmi said, diet and varambode vandu people have lot of queries. Though they know, they would like to hear from the dietitian, from the doctors. So ரொம்ப காமனா கேட்குற query அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நான் வந்து இப்போ கோதுமை தான் சாப்பிட்றேன், என்னோட சுகர் வந்து கண்ட்ரோல்லையே வரல அப்படின்வாங்க. ஸோ இது ஒரு காமன் query. ஸோ அது என்ன மகா, எப்படி என்ன ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? உங்ககிட்ட அந்த பேஷண்ட் கேட்குறாங்க, என்ன வாட் இஸ் த காமன் திங் யூ ஆன்சர் ஃபார் தட்? Okay, so in spite of having wheat products now it can be wheat dosa or wheat rava khichdi or chapati, whatever it is. See, other saparnala only the sugars will not come under control. It depends upon the size, thickness and the combination. Adoda edoda combine panni edukringlo adu romba important. For example, in case you are making a dough, like it should be around 25 to 30 grams. Adha normal lemon size dough adu da irukonungadhu solluvom, because it will not be same in our house. உங்க வீட்ல வேற மாதிரி இருக்கலாம், என் வீட்ல வேற மாதிரி இருக்கலாம். So the dough size பாத்தீங்கன்னா the normal lemon size dough. And the thickness, of course, it should not be too thick and too thin ஆவும் இருக்க கூடாது. Combination, like for example, if you ask the patient, they will be telling, okay, I had chapati for last night, but I had it with leftover gravy. Okay, so it should not be the same. Like if a chapati எடுத்தீங்கன்னா, it should be along with vegetables and proteins. For example, dal. So combination of chapati, protein and fiber will help you to bring down your sugar spikes. Okay, and இத தவிர பாத்தீங்கன்னா like oats வந்து இப்போ nowadays it has become a fashion. Like இப்போ morning, if you ask the patient, they will be telling morning instead of coffee, tea, they are taking oats for it, or else for the breakfast they take oats because it's easily available and it's easy to prepare also. So what is your comment regarding that? Yeah, see, before I talk about oats, இப்போ சப்பாத்தின்னு சொன்னாங்க இல்லையா? இப்போ சப்பாத்தின்னு சொன்னபோது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் நைட்டு சப்பாத்தி தான் சாப்பிட்றேன், ஆனாலும் எனக்கு சுகர் கண்ட்ரோல். சி, தே ஆல் ஹேவ் தட் மைண்ட் செட். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்பாத்தி சாப்பிட்டா சுகர் கண்ட்ரோல் வந்துடும். சி, தட் இஸ் நாட் தி திங். என்ன காம்பினேஷன், ஆஸ் ஷீ செட், வித் வாட் யூ ஹேவ் மேட்டர்ஸ் அ லாட். இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் தான் சாப்பிடுவாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து மதியம் வச்ச குழம்போ ஏதாவது வச்சு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது. சி, வென் யூ ஹேவ் சப்பாத்தி, the balanced diet, இப்போ of course it has to be combined with protein. தால் எடுத்துக்கலாம், வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கணும். That is very very important. So combination of food choice is very very important. As Maha rightly mentioned, thickness, அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ, ஏன்னா வந்து house to house size varies. ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஒரு சப்பாத்தி வந்து ஒரு 2 எடுத்து அஃப்கோர்ஸ் கேலரிஸ் இஸ் கோயிங் டு டிஃபர். ஸோ காம்பினேஷன் சப்பாத்தி கூட என்ன சாப்பிட்றோம், அந்த ரைட் காம்பினேஷன்ல சாப்பிட்டாதான் வந்து பிளட் சுகர் ஸ்பைக்கை வந்து சுகர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாம வந்து யூ கேன் கண்ட்ரோல் தி ஸ்பைக். And next, as she said, and oats is like become yet another ஒரு trendy food மாதிரி ஆயிடுச்சு. And they feel happy. oats சாப்பிட்டா வந்து ஒரு சொல்றதே வந்து ஒரு ஃபேஷனா வந்து நான் ஓட்ஸ் தான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And some of them, you know what, காலையில எழுந்த உடனே ஓட்ஸ் சாப்பிட்டுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபாலோட் பை தட் தே ஹேவ் ரெகுலர் பிரேக்ஃபாஸ்ட். அப்படி பண்ணவே கூடாது. See, நம்ம ஊர்ல வந்து we have lots of varieties of oats that's available. Some are quickly processed. So அந்த easily processed food எடுக்கும்போது என்ன ஆகும், absorption will be quicker, digestion will be faster. So ultimately it ends up increasing the blood sugars. So oats தான் நீங்க சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா, it's also like any other cereal, right? So அந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா you can prefer steel cut or rolled oats instead of your breakfast, not instead of your coffee or any other beverage. Okay, and another thing, நாங்கள் ஜென்ரலாக வந்து ரெகுலராக பேஷண்ட்ஸை பார்க்கும்போது ஓட்ஸ் சாப்பிட்றீங்கன்னா ஓகே குவான்டிட்டி கேட்போம், எவ்வளோ எடுப்பீங்க நீங்கள் ஓட்ஸ் அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தே எண்ட் அப் சேயிங், இல்லைம்மா என் ஒய்ஃப் தான் ரெடி பண்ணி தருவாங்க, இல்லை பொண்ணு தான் ரெடி பண்ணுது, எவ்வளோ தெரியலம்மா ஒரு 2 கரண்டி எடுத்து போடுவாங்க அப்படின்வாங்க, இல்லை ஒரு 4-5 ஸ்பூன் எடுத்து போடுவாங்க. தே திங்க் சரி ஓட்ஸ்னா எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிடலான்னு.
It's not like that. Again, quantity matters. See, 30 grams can be taken. 30 grams அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் is 15 grams. So 30 grams of oats, as I said, steel cut or rolled oats can be taken maybe with 100 ml of milk. That will be, you can substitute this instead of your breakfast. அப்படியே உங்களுக்கு பசிக்குது பத்தலை இதெல்லாம் சாப்பிட்டா எனக்கு பத்தாதுமா, இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நான் எப்படி வேலைக்கு போறது, I can't work அப்படி சொன்னாங்கன்னா it can be accompanied with a plate of vegetables, salads அந்த மாதிரி எடுத்தாங்கன்னா you can make it in the form of khichdi also. Yeah, true. Exactly. So இப்போ oats எல்லாம் எடுத்தோம்னா நல்லா அரைச்சி கஞ்சி மாதிரி மட்டும் எடுத்துட்டு நிறைய சாப்பிட்டோம்னா again as I already told, it's going to be absorbed faster. If at all oats நீங்க prefer பண்ணீங்கன்னா you can make it as upma or khichdi provided you add lot of vegetables to it. So that can be substituted instead of your breakfast, right? Fine. So next most important thing, our staple food. What is a staple food? Rice. Okay. So for rice வந்து பாத்தீங்கன்னா like நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு they mental satisfaction, right? rice எடுத்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து satisfy இருக்கும், தூக்கம் வருதுமாங்க. So staple food riceங்கும் போது like எப்படிப்பட்ட ரைஸ் நம்ம எடுக்கலாம் அததான் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். ஸோ ரைஸ்ங்கிறது எப்படி எடுக்கலாம் ஜெயஸ்ரீ? இப்ப சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம யாரா இருந்தாலும் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம we being Indians, மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் இட்லி ஆர் தோசா. அதுதான் எல்லார் வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ் வெரி ஈஸி டு மேக் எதர் இட்லி ஆர் தோசா. இட்லி தான் வந்து ரொம்ப காமன். ஸோ அகெயின் வந்து மத்தியானம் பாத்தீங்கன்னா இட் will be like one more rice product which is rice or any other variety rice இல்லையா? So we can't say அந்தந்த ரீஜனுக்கு தகுந்த மாதிரி we can't tell any of them to change the staple food. It's highly impossible. So rice எடுக்கிறது தப்பு இல்ல. There are a lot of varieties of rice. So as you all know, white rice அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒயிட்டா இருக்கிறதுக்கான ரீசனே வந்து it's being fully polished. So what is left out? It's only starch. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது fully polished rice நம்ம சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும்? ஸ்டார்ச் மட்டுமே நம்ம நிறைய கன்சியூம் பண்ணும்போது அஃப்கோர்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பிளட் சுகர்ஸும் ஏறுது. ஸோ ரைஸை சாப்பிட வேண்டாம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தி ஒயிட் ரைஸ் we suggest them to go for brown rice. ஸோ ப்ரௌன் ரைஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்டர்ல வந்து நிறைய ஸ்டடீஸ் ரீசர்ச் அண்ட் ஆல் we have done. ஸோ ப்ரௌன் ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா it has 100% பிராண்ட் ஜெர்ம் எண்டோஸ்போம், அதாவது அதுல உமிலாம் நீக்காம இருக்கிறதுனால whatever the nutrients that has to be retained, it is retained. அதாவது அதுல தேவையான ஃபைபர் எல்லாம் வந்து நிறையவே இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து ஒயிட் ரைஸ்க்கு பதிலா ப்ரௌன் ரைஸ் எடுத்துக்கிறது நல்லது இல்லையா? So brown rice இருக்கும்போது what about the taste and the color? Because when we go to the shop, first what we do, we just take the rice, white இருக்கிற rice தான் we always prefer. So color and the taste. So what is your opinion on that? See, as you rightly mentioned, see, color மட்டுமே பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஹெல்த்தை வந்து விட்டுருக்க கூடாது இல்லையா? See, whatever we have been following traditionally, இப்போ முன்னெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கைக்குத்தல் அரிசி அதெல்லாம் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இயர்ஸ் பிஃபோர் லைக் பீப்புள் வேர் ஹெல்தி, ஹேல் அண்ட் ஹெல்தி. இப்போ அப்படி கிடையாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் ஆகி இப்போ ஃபுல்லி பாலிஷ் ரைஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒயிட் ரைஸை ஒயிட்டா இருந்தாலே நம்மளே போய் வாங்கும்போது ஒயிட்டா இருந்தா we prefer, as she said, color matters, but health benefits ன்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது. when you compare to brown rice, of course it tastes good. brown riceலயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா குக் பண்ற ரைஸ் மாதிரியும் குக் பண்ணி சாப்பிடலாம். அந்த brown riceலயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு வெரைட்டிஸ் லைக் வாட் இஸ் சாம்பார் ரைஸ், brown riceலயே வந்து உப்மா, அதுல கொஞ்சம் நட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கூட ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அண்ட் another thing, you know what, அதுல வந்து since it has lot of nutrients, brown riceல கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் you feel so full. It gives fullness. Yes, exactly. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது you will not be forced to eat more of rice. இதுல நம்ம என்ன ஆகும், ஜெனரலா ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிடுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they fill the plate with more of rice இல்லையா? So டேஸ்டும் கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுறதுனால they end up eating more. But இந்த brown riceல நம்ம நினைச்சா கூட we can't eat more, because though you eat little, because of all the nutrients it has, it gives fullness. And one more thing I want to add on, though you eat brown rice, it's always better you fill your plate with the necessary fiber rich foods. Isn't it, Maha? Exactly. So how do you fill it and eat? See, before coming to that, like recently one of my patients, like before starting the counseling, she was begging me like anything, like in the sense, ma'am, நீங்க என்ன சொன்னாலும் I will accept it, I will definitely follow it,
But provided rice only விட சொல்லாதீங்க. Without rice, I cannot live. But her A1C was on the higher side, her BMI was around 30. But in this way, like இது மாதிரி brown rice இருக்கு, so அது சாப்பிட்டீங்கன்னா definitely it will help you to reduce your body weight. உங்களோட A1C-யும் control பண்ணலாங்கிறது. I convinced her. Moreover, she was just convinced with that brown rice. Hope she should follow that. Okay. So in the brown rice, as she was telling, adiyum plate concept ரொம்ப அவசியம். So brown rice தானேன்னு சொல்லிட்டு we cannot increase the brown rice and decrease the veggies. So இப்போ நம்ம எல்லா வீட்லயுமே பாத்தீங்கன்னா, including my house, okay, when you go and take a plate, you fill rice, you fill sambar, you fill rasam. Finally, when we come and sit, we fill the plate with vegetables. That should not be the thing. First of all, when you sit for a dinner or when you sit for the lunch, always fill the plate with vegetables. Your vegetable, half of your plate should be filled with vegetables and the other quarter should be filled with brown rice. In case if you're going to follow this, definitely I can bet you your A1C will start coming down, your sugar spikes will start coming down, and of course your body weight also. So as she rightly mentioned, see, brown rice has lot of benefits. Over a period of time, brown rice use பண்றவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா, even the waist circumference comes down. It has been clinically proven. It has lot of health benefits. So rice வந்து சொன்ன மாதிரி வந்து நைட்லலாம் கூட சில பேர் வந்து even elderly patients, very very difficult, it's a challenge for them. அவங்களுக்குலாம் வந்து இப்போ போய் டயட்டை சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா they are not going to come back to us கண்டிப்பா. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு நைட்ல கொஞ்சமாவது நான் ரசசாதம் சாப்பிட்றேம்மா, அது சாப்பிட்டாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும் அப்படின்வாங்க. ஸோ நத்திங் ராங் இன் ஹேவிங் ரைஸ். as we already told you, it has to be accompanied with the vegetables. So preferably brown rice எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்துட்டு it will control the blood sugars. Okay, I have a question. Like brown rice, it can be taken only as a rice, or in case we are making batter like idli or dosa batter at home, அதுல கம்பைன் பண்ணலாமா? கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். எந்த நம்ம white rice வச்சு whatever the preparations we make out of this, the regular white rice, everything can be made even out of this brown rice. So அது தாராளமா எடுத்துக்கலாம். So again, portion size is very very important. That is the key. Whatever you use has to be used in moderation. Okay. We have one question. Yeah. From N.M. Bhuvaneshwari. Which millet is good, ma'am? I think we are going to next. I think we are going to talk about that. So is there anything else? My A1C is 8.8. Should I start medicine? Please consult your dietitian, sir, for your reducing your A1C. Who has asked that question? Mr. Sanjeev. Sanjeev, sir, I think looking at your HbA1c, of course, more than 8, it's quite high. If you have been already consulting your doctor, it's better you have your consultation one more time just to see whether your prescription has to be revised. And though you follow your doctor's advice, medicines are very important. But along with medicines, as we are talking about diet, exercise, everything is equally important, which will definitely help your A1C to come under control. You can bring down your HbA1c if you follow diet and exercise along with your medicines. What is your opinion on black rice? Okay, black rice is nothing but Tamilda வந்து கருப்பு கவுனி rice சொல்லுவாங்க, which is also equally good. I would not say no, but again the portion size matters. இத்தனை நேரம் நாங்க பேசுறது அதுதான். So black rice, brown rice, both are more or less same. But if you ask me, we have a lot of papers in our hand saying that brown rice helps to control your blood sugar level, as well as it helps to reduce your body weight also. So I think so we would suggest brown rice. Okay. See, as Mahalakshmi said, see, brown rice, I mean to say black rice, it is not harmful. But same time, what has been authentically proven, other than it's better. That's what she said. We have papers on brown rice. So adanalada we can even proudly say brown rice has a lot of health benefits. Same time, black rice is not bad. You can have it. Okay. Any other questions? Hi, ma'am. This is Ramya Kardi Rao. And how about basmati rice? How about basmati rice? I think Mahalakshmi's patients, most of our patients will be using basmati rice. Yes, because in north, if brown rice is not available, they ask us the option. Okay, so brown rice illada pakshatla, you can start using basmati rice, which also has medium GI and it's good for health only. Yeah. Okay. Low calorie sweetness. What about Manasa? What about low calorie sweetness, ma'am? Can they include daily?
Okay, so as such, studies we don't have in hand, like whether sweeteners are really safe or not. But what we suggest for our patient is, I would suggest maybe 1 or 2 tablets per day. You're going to get it in the form of tablet, morning 1 tablet, evening 1 tablet you can have. In case it's going to be as a powder, you have to spoon into it. So half teaspoon in the morning, half teaspoon in the evening you can have. Preferably, if you take it without sweetener also, I would say it will be better for you. Okay. So sweetener எடுக்கிறது வந்து suggestion நாங்க கொடுக்கிறது என்னன்னா, the quantity matters. So maximum 1 or 2 tablets per day, morning 1, evening 1 எடுக்கலாம். But if you ask me as a dietitian, நீங்க sweetener இல்லாம plain coffee tea எடுக்கிறீங்கன்னா, it is well and good. I think Mahalakshmi would have been very happy answering this question as this was her favorite. She'll be very happy to answer about sweetness. Okay. So next is, how many chapatis can we take every night? Okay. So it varies from case to case. ஓகேங்களா, எல்லாருக்குமே வந்து 2 சப்பாத்தி 3 சப்பாத்தி அப்படின்றது கிடையாது. See, calorie is calculated based on so many factors: your BMI, your working style, your blood sugars, biochemical parameters. There are so many factors involved in calculating your calories. See, for example, for a normal person, we suggest maximum 2 or 3. And again, as it was told in the beginning of the session, 1 chapati you can have maybe 30 grams, a small size 25 to 30 grams. So 2 of that. If you're aiming for weight reduction and all that, not more than 2. So again, the calories and the size, quantity, everything varies from person to person. Okay. Can diabetes be reversed as it is trendy now? See, diabetes reversal has become trendy now. Yes. Okay. But எல்லா diabetic patients இது possible-ஆன்னு கேட்டா, it's a big question mark. So it depends upon what are the medications you take and duration. What are the complications you have. Like if you have any kidney problem or eye problem, I don't think so reversal is possible. And definitely the diabetic duration is also important. In case you're a diabetic for more than 15-20 years and your A1C is totally not under control, I think so reversal program is not possible. Yeah, true. See, as she said, duration of diabetes, and again, how you have been maintaining your blood sugars all this while, right? If you have been maintaining a good HbA1c, following a proper lifestyle changes, if your diabetes duration is less, with minimal medication, yes, of course, with the consultation of your doctor and dietitian, both work, and of course, diet also plays a very important role in reversing. As she mentioned, if your duration of diabetes is long, and plus you have already started developing complications, it's not going to happen. Okay. Aishwarya, does watermelon has high glycemic index? If yes, why it has been advised for diabetes? Okay, we'll be talking about the fruits. That time we'll come back to you, Aishwarya. And so we'll just go back to our frequently asked question. Okay. Then about millets. Millets. Okay, so what about millets? If our next lunch on the rice options, many people started taking millets. There are so many millets available in the market. So what is the best millet to take? Whether it's really advisable or how See, is it? இப்போ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்போ ஓட்ஸ் கொஞ்ச நாளைக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ எல்லாருமே வந்து சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, நான் டயட் எல்லாம் பயங்கரமா சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன், நான் மாத்திட்டேன் மேடம், இப்போ எனக்கு சுகர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, வெயிட் குறைஞ்சிருக்கா பாருங்க, நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். See, millets அஃப்கோர்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த், இல்லைன்னே நாங்கள் சொல்லலை. பட் what is available outside, we really don't know whether it is a polished one or unpolished one. I mean to say, we have done a market survey in our center. Ingloda research people, whether they have done a market survey in our center. So anga vandu pathina different supermarkets la hypermarkets la they have done a survey. Anga vandu pathina anga kadikra varieties of millets pathina you cannot make out. Adhaadu normal polished millets or unpolished millets, so when they were doing a study, both look similar. அதாவது ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது. எது வந்து பாலிஷ்டு எது அன்பாலிஷ்டுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியல. ஸோ இப்போ நம்ம வெளியில போய் மார்க்கெட்ல வாங்கும் போது, if you're going to have the millets which is polished, anyway it's going to be equivalent to your white rice. கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நம்ம நார்மலா எடுக்கிறதே எடுத்துக்கலாம். பிளஸ் உங்களுக்கு மில்லட்ஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணுது, இப்போ திணை சாமை எல்லாரும் இதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, தாராளமா நீங்க மில்லட்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிச்சடி மாதிரி பண்ணலாம், உப்மா மாதிரி பண்ணலாம், வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நிறைய ஆட் பண்ணி பண்ணலாம்.
அண்ட் இன்னொன்னு மில்லட்ஸ்ன்னு சொல்லும் போதே வந்து ரொம்ப வருஷமா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ராகி. ஸோ ஒரே மேம் நான் காலையில எழுந்த உடனே வந்து ஒரு கிளாஸ் ராகி கஞ்சி தான் மேடம் சாப்பிடுறேன், ஆனாலும் எனக்கு சுகர் கண்ட்ரோல் வரல அப்படின்வாங்க இல்லையா? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்? So ragi kanji, see, it's not a matter of ragi kanji. Any porridge you take, definitely your blood sugar raises. Okay, அது எதுனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா, when you don't give work to your teeth, okay, so you gulp it. இப்போ kanjina you gulp it. So gulp பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? Your blood sugar immediately rises. That is the main thing. இதுவே ராகி அந்த மற்ற மில்லட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா, the powder you can make it in the form of dosa or adder. So அது munch பண்ணி சாப்பிடும்போது the sugar spikes will start coming down. That is the main concept. So ragi is good, it's rich in calcium. I'm not saying no, but the way you take is very, very important. Okay. ஸோ பாரிஜ் இன்னொன்னு சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பாத்தீங்கன்னா கஞ்சி எடுத்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 1 or 2 hours வந்து they end up eating something. பிகாஸ் அதுல வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து தண்ணி ஆகாரமா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், சீக்கிரமா அப்சார்ப் ஆயிடும். அப்போ என்ன ஆகும், ஆல்ரெடி அவங்க ஏதாவது மெடிகேஷன்ல இருப்பாங்க, மெடிசின்ஸ் போட்டது வந்து will have its own action இல்லையா? ஸோ பசிக்கும் போது they end up eating something, so which is ultimately going to increase blood sugars. So porridge is actually not advisable. என்னைக்காவது இப்போ உடம்புக்கு முடியல, if you're keeping unwell, not able to consume something like nauseated, then okay, having something liquids, porridge is okay, but otherwise generally not advisable on a regular basis, right? So this is another question. The millets எல்லாம் வந்து ரெகுலரா கேட்கறது. And another thing, I think breakfast, lunch எல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி ஆஃபீஸ் போறவங்க இப்போ எல்லாருமே இருப்பாங்க. இப்போ எல்லார் வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ஸ் both of them will be working. So கடகடன்னு ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் என்ன அவைலபிளோ they pack something and go. ஸோ மார்னிங் போனா நைட்டு தான் வந்து வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன ஆகும், மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பாத்தீங்கன்னா லஞ்சுக்கும் டின்னருக்கும் there will be a long gap. So ஏதாவது ஈவினிங்ல வந்து they end up eating some snacks. So what kind of snacks? Especially fried. Yeah, of course. ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் இருக்கும்போது they say busy, இல்ல மீட்டிங்ல இருக்கோம் மேடம், மீட்டிங்ல எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணாங்க, ஸோ அந்த டைம்ல எங்களுக்கு வேற எதுவுமே அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So what can be suggested at the time? Like if you ask me, the best option is the nuts. Okay, because it's easy to carry also. You can just put it in a kutti dabba and you can carry it in your bag. Because nuts ingumbodhu it can be a combination of almond, cashew, walnut and peanut also. Okay, but nariya per kepanga na vandu verkadla edukalama appadimanga. Yes, of course you can take. Ena nariya per enna bayam irukana, when you are going to take nuts in your diet, your cholesterol level increases. Your body weight increases. No, see, whatever you say, everything has a like alavangaradu romba romba mukkiyam. Okay, one handful of nuts in the evening time is 1,000 times better than a fried snack. Yes, right? Of course. So another, you can have a handful of it can be a combination of almond, walnut, cashew nut. Even we have a lot of papers in our hands saying that having 4 to 5 cashews in a day will help you to increase your good cholesterol. And a good cholesterol நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு it can be increased only through your walking, physical activity. Okay, but it is not like that. So cashew lovers இது ஒரு நல்ல விஷயமா படும்னு நினைக்கிறேன், because having 4 to 5 cashews in your day will help you to increase your good cholesterol. So you can have nuts in the evening. Yeah, so nuts ன்னு சொன்னோனே அவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து கேட்பாங்க, நான் கொலஸ்ட்ரால்க்குலாம் மாத்திரை போடுறேன், என்ன போய் நீங்க நட்ஸ் எடுக்க சொல்றீங்களே அப்படின்னு ஒரு கேட்பாங்க. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் அனதர் இது எல்லாருக்குமே ஒரு லவபிள் ஸ்நாக் ஈஸிலி அவைலபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீயோட பெஸ்ட் காம்பினேஷன் பிஸ்கெட்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் டீயோட பெஸ்ட் காம்பினேஷன் பிஸ்கெட்ஸ் ஈவன் we all love, but unfortunately we cannot advise that on a regular basis இல்லையா? ஸோ பிஸ்கெட்ஸ்ன்னு சொல்லும் போதே என்ன மகா என்ன பிஸ்கெட், தே ஹாப்பிலி சே மாரி பிஸ்கெட் தான் நான் சாப்பிடுறேன்னு. ஸோ லைக் என்ன சொல்றது, அது ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி மாறி they all think சாப்பிடலாம், டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஆனது அப்படின்ற மாதிரி தான் நினைச்சுக்கிறாங்க. எவ்ரிபடி திங்ஸ், but it is not so. All the biscuits, எந்த ஒரு பிஸ்கெட்டா பாத்தீங்கன்னாலும் டெஃபினட்டா அதுல வந்து சுகர், பட்டர், அஃப்கோர்ஸ் மைதா இதெல்லாம் இல்லாம வந்துட்டு these are the basic ingredients. So better not have biscuits all this on a. No, they tell that it's a sugar free biscuit. Sugar free. இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க, மேம் சுகர் ஃப்ரீ தான் சாப்பிடுறேன், சுகர் might not be there but fat still is there. அந்த crispness இருக்கிற one of the main reason because fat is there in it. So that's most important, because நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா nobody has the habit of reading the nutrition label. அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சுகரே வந்து வேற வேற ஃபார்ம்ல வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. See, that's what even we educate
when now இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போக ஆரம்பிச்சோன்னா டயபெட்டிஸ் ஃப்ரெண்ட்லி என்ன புதுசா என்ன இருக்குன்னு பார்த்து வாங்குறாங்க. பட் த பேசிக் திங் we tell them to read the label. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோமே இதெல்லாமே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிஸ்கெட்ஸ் நாட் ஜென்ரலி அட்வைசபிள். Any biscuits, like maida items, it's not only biscuits, maida items like white bread and pasta, noodles, idanaladha we tell them to restrict actually. Suppose once in a while, like enakku night noodles edukano illa white rava da available irukku adula da na upma pandrena, okay, see to it you increase your vegetable. For example, if you're going to make noodles, include plenty of onion, tomato, capsicum, adu increase pannittu you can reduce your noodles portion size. Yes. See, எந்த ஃபுட்டுமே அவங்க சொன்ன மாதிரி no to any food. It all depends on how much you take, portion size and combination. See, determination is the key. See, நம்ம இன்னைக்கு ஒரு நாள் இது சாப்பிடுறோம், இப்போ நூடுல்ஸ் சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா from the next meal you have to switch over to your original diet. எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது, டயபெட்டிஸ் வந்துச்சு, எல்லாமே டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணுன்றது there's nothing like that, right? Okay, what about rusk? ரஸ் அஃப்கோர்ஸ் இன்னொன்று அதுவுமே ஒரு பிஸ்கெட் மாதிரி தான். வாட் டு சே, ஃபேட் எல்லாம் டெஃபினட்டா அதுல நிறைய இருக்கும் இல்லையா, கேலரிஸும் நிறைய ஆட் ஆகும். ஸோ பிஸ்கெட்ஸ் போதே ஈவன் ரஸ்க் இஸ் இன்க்ளூடட். பட் if you ask me, ரஸ்க்கு பதிலா if you're going to take wheat bread and toast it in a similar வச்சு டோஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா it will become crisper. So that also you can have it as a rusk instead of going for ready-made rusk. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஆல்டர்னேட் தான். It is not that we are recommending இதெல்லாம் டெய்லி சாப்பிடணும். எனக்காவது ஒரு நாள் எல்லாருக்குமே ஒரு கிரேவிங், ஒரு டெம்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது we just telling இப்படி எடுக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா you can go for this. It's just an alternate. I think there's a question on bread. Okay, that's what we are saying. See, bread எல்லாமே மைதா பேஸ் தான். Comparatively brown bread can be taken. And again, bread நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட வந்துட்டு you cannot eat just plain bread. Yeah, better to have a sandwich. இப்போ மார்னிங் நிறைய பேர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் பிரெட் தான் சாப்பிட்டு போறேன்னு. ஸோ when you have it as bread sandwich ஒரு ட்ரை டோஸ்ட் பண்ணிட்டு you have it with vegetables, it always fills your stomach. ஸோ டெஃபினட்டா ஏதாவது ஒரு மெடிசன்ஸ் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ மார்னிங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைபரோ ஒரு ப்ரோட்டீனோ அலாங் வித் யுவர் ரெகுலர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அந்த போஸ்ட் பிராண்டல் ஸ்பைக்கை கூட வந்து குறையும். ஸோ பிரெட் அலாங் வித் வெஜிடபிள்ஸ் இஸ் சஜஸ்டட். What about multigrain bread? Yes. Of course, yes, can be taken. So wheat bread, multigrain bread is recommended, but not the white one. Okay. So next we'll move on to the common question, like Jaishree is asking about the fruits. Next we are going to talk about the fruits. So nariya patients pathina, even though blood sugars are under control or not under control, it's a regular habit for them to take a piece of fruit per day. Yeah. Okay. So as a dietitian, we tell them to take fruits, but certain fruits has less amount of sugar in it. So what are the fruits a diabetic person can have? See, fruits ன்னு சொல்லும்போதே பேசிக்கா வந்து ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து has lot of என்ன சொல்றது ஃபைபர், விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அண்ட் ஸ்டடீஸும் ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து இட் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த். அண்ட் பெட்டர் டு கோ ஃபார் லோ கேலரி ஃப்ரூட்ஸ். இந்த மாதிரி வந்து ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, பப்பாயா, மெலன் இதெல்லாமே வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ். அண்ட் அகெயின் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது. நிறைய பேர் வந்து சுகர் ஹையா இருக்கு, நான் ஃப்ரூட்டே எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ சுகர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஹையா இருக்கு, ஹெச்பிஎன்சி ஹையா இருக்கு, யூ ஆர் அ ஃப்ரூட் லவர், உங்களுக்கு ஃப்ரூட் டெய்லி சாப்பிடணும்னா nothing wrong in having fruit. Maybe you can cut down your portion size on that particular day. For example, you are allowed to eat 3 small idlis. அன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you're going to have fruit, you can have 2 small idlis, maybe with some dal vegetables, சாம்பார்ல வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு ஈவினிங் you can have fruit. What do you think, Maha? See, நிறைய பேர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா லஞ்ச் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு along with that they end up eating some fruit. இல்ல நான் டின்னர் எப்போ ஃப்ரூட் சாப்பிடுவீங்க? நாங்க ஜெனரலா when we ask our patients, mostly in the dinner time. இல்லம்மா நான் டின்னர்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தூங்க போகும்போதோ இல்ல ஃபாலோட் பை டின்னர் வந்து நான் ஃப்ரூட் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So ideal time for taking fruits abdina, it is either in the mid morning, that is in between your breakfast and lunch you can have fruit, or in the mid evening, that is in between your lunch and dinner. Abdina already whatever we have gets converted into glucose. The load it will be on the higher side because of the carbohydrate what we have. So idiyum thandi fruit la irukra sugar, so it gets converted into sugar quickly. So adanal the ideal time for taking fruits is either in the mid morning or mid evening. That too, fruit has to be taken as a whole fruit form, not as a juice form.
again because of the fiber content. இப்போ juice வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க I take sweet lime juice without sugar. Okay, fine, it is without sugar, but where is the fiber content? So when you're going to make it as a juice form, the fiber content comes out. True. When you're going to munch it, you're going to have it. Definitely, the fiber உள்ள போறதுனால it helps to reduce your sugar level as well as your cholesterol level. Okay, Yeah. So அதுதான் நம்ம ஒரு few minutes முன்னாடி we were talking about evening snacks. See, instead of ending up eating high calorie foods, ஒரு சமோசா, ஒரு பஃப், ஒரு வடை சாப்பிட்றதுக்கு பதிலா இட்ஸ் million times better to have fruits. ஸோ எதுவுமே எங்களால் கேரி பண்ணிட்டு போக முடியாது, நாங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறோம், அந்த டைமில் எங்களுக்கு கேன்டீனில் இதுதான் அவைலபிள், இல்லைன்னா நாங்கள் இதுதான் சாப்பிடுவோம்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி instead of having high calorie dense fruits, nothing wrong in having a small apple or guava. Exactly. So அது மாதிரி வந்து you can prefer. See, all this pattern, everything வந்துட்டு it varies. It needs to be individualized. That's what we do here. So fruits எல்லாம் வந்து சாப்பிடவே கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கிடையாது, தாராளமா வந்து எடுத்துக்கலாம். It has lot of benefits. Okay, so we'll go back to the question. Beulah, can people take ragi java? Java, I think so. It is kanji you're talking about, if I'm not I guess wrong. yes. Okay. I guess yes. So Java na kanji na we answered this question. Yes, exactly. So ragi has to be taken in a solid form, not as a porridge form. So definitely your sugars will go up. So always solid form is better. Okay. And again, ராகினா கூட திரும்ப வந்து அவங்க தோசை மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரின்னும் போது again they add a lot of oil to it. Yeah. So you have to make it with oil. Okay. Okay. Next, Kavi. Wheat dosa or wheat chapati, which one is better? Both are equal, I think. Both are equal. Again, wheat dosa number you add oil. Adula konjam, maybe you can add a little bit of onion, tomato, capsicum. Whatever you eat, dosa or chapati, as we again and again we are telling, the portion size is important. என்ன நீங்க தோசை சப்பாத்தின்னு சாப்பிட்டீங்கனாலும் along with your regular sambar chutney, get the habit of eating vegetables. ஒரு தால், for example, paneer masala or mushroom masala, something. ஒரு protein rich வந்து எடுத்தீங்கன்னா it's always better. Okay. So since you're talking about the paneer, like paneer கூட நிறைய patients கேட்பாங்க, paneer will increase your cholesterol level. I don't think so. So paneer, if you're going to fry it and put it in the gravy, definitely your cholesterol and your body weight also increases. When you're going to just take it as such, as plain in kurma or rice, whatever it is, definitely it comes under the milk elements. So paneer can be taken. Okay, and same tofu, which is made out of soya milk. இது எல்லாமே வந்து depends on how much milk is allowed for them on a particular day. ஒரு normal milk allowance for any person is just half a liter. So within that milk allowance அந்த பன்னீர் எடுக்கிறதுனால எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது, தாராளமா எடுத்துக்கலாம். Yeah. Next question. I like sugar in my coffee once a while. Is raw sugar better than white sugar? Raw sugar in the sense you're talking about the brown sugar, or I didn't get you. Yes. So raw sugar. So brown sugar and the white sugar are the same. If you ask me once in a while, that's another common question. Yeah. If you ask me once a while means, according to a dietitian language, it's monthly once. But if you ask a patient, they say weekly once or twice. நான் எப்பாவது தம்மா எடுக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. சரி, எப்பாவது நான் எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தடவைனா வாரத்துல 3 நாள் அப்படின்னுவாங்க. So occasional, rare varies from person to person. அண்ட் இன்னொரு காமன் கொஸ்டின் இல்லையா, இப்போ எல்லாருமே வந்து பேஷண்ட்ஸ் சக்கரை போட்டு காஃபி டீல என்ன சாப்பிட்றீங்க, காஃபி டீ எல்லாம் எடுக்கிறீங்களான்னு நம்ம பேஷண்ட்ஸ் இருக்கேன். காஃபி டீ எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க, சக்கரை போடுவீங்க, இல்லைம்மா நான் சக்கரை போட மாட்டேன், ஆனால் நாட்டு சக்கரை போட்டு சாப்பிட்றேன் அப்படின்னுவாங்க. ஸோ வாட் யூ திங்க் அபவுட் இட்? எல்லாருமே லைக் கொஞ்ச நாள் ஓட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க, நவ் லைக் இட்ஸ் பிகம் அ ட்ரெண்ட். எல்லாருமே வீட்லயே கூட பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் வந்து ஒயிட் சுகர்ல இருந்து they have switched over to இந்த நாட்டு சக்கரை. White sugar, the cane sugar, palm jaggery, honey, everything comes under the same category. So a lot of research says if you're going to add palm sugar in your coffee tea, definitely your sugar will go up. Idu naanga solla vendiya avasiyame illa. After having sugar like a palm sugar in your coffee tea, you can check your blood sugar. Definitely you can see the sugar spike. So it is also like white sugar, definitely it has to be avoided. As I told you before, see, if you have a craving for having sweets, please go in for sugar free. But as I told you, sugar free illama unga coffee tea edukka mudiyuna, it's better. Okay, what do you think about dark chocolate, if they really have craving for sweets? Yes, of course, can be taken. Again, chocolates are made of kandiva fat irukku. See, once level idellame alternate da.
டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ சர்க்கரையே போட முடியாதுன்றதுக்கான ஆல்டர்னேட்டா ஸ்வீட்னர். அது மாதிரி வந்து சாக்லேட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது, ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா கிடையாது. சாக்லேட்ஸ் எஸ், டார்க் chocolates can be suggested. Sugar craving நிறைய பேருக்கு சாப்பிட்ட பிறகு they wanted to have either small piece of Mysore pak or something. நிறைய பேர் அந்த ஒரு எனக்கு அந்த ஒரு craving, சில பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸாவே சொல்லுவாங்க. ஐ மீன் டு சே கொஞ்ச நாளா பாத்தீங்கன்னா I have the sugar craving, ஏதாவது சாப்பிட்டாதான் I feel better. So இனிப்பா ஏதாவது சாப்பிடணும், what do you suggest? நிறைய பேர் கேட்பாங்க. So dark chocolate is the option, but we are not promoting that. Yeah. But once in a while if you want to have dark chocolate, இதெல்லாம் வந்து காமனா வந்து கேட்கும்போது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம பாக்குற பேஷண்ட்ஸ் ஆர் கிளையண்ட்ஸ் ஆர் whoever அந்த மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம வந்து இல்ல நீங்க சாப்பிடவே கூடாது, நீங்க சர்க்கரையே சாப்பிடக்கூடாது, they are not going to listen. So they come to us for some questions to be answered, and அதே மாதிரி they ask for suggestions. அதுக்கு பதிலா ஏதாவது சொல்லுங்க. So in that case it may be where ஏதாவது nuts ஏதாவது we can ask them to munch, or sweet ஏதாவது craving na maybe this can be suggested again once in a while, right? Okay, paneer tikka can be taken. Yes, of course. Yes, it can be taken. You can take paneer tikka, no problem, provided with, as she told you, with the milk allowance. In case you are going to be allowed half liter of milk per day, paneer tikka, paneer can be made with that half liter and taken. Okay, no problem in that. And dry fruits fix another before that, like some patients comes to it, maybe ungalkum therinjirkalam, like after having the morning breakfast they go directly to have lunch. They say they'll be in a meeting or they don't have time to have free foods and all. So what do you suggest? See, what are free foods first? The free foods na ennangiradhu we will explain to them, then we can tell them what is the ideal time for taking free foods. Yeah, true. See, breakfast சாப்பிட்டு பொதுவாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா breakfast they end up eating by 9:30. ஒவ்வொருத்தருக்கு மாறு, சில பேர் they have early breakfast. Lunch சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா they have at 1 o'clock, some at 2:30, 3, it varies. So actually பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 to 5 hours gap இருக்கும். அகைன் நாங்க சொல்றது வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு மெடிசின்ஸ்ல இருப்பாங்க. some of them will be on both tablets as well as insulin. இல்லையா? So medicine is going to work. Whatever the medicines they are on, it is going to work. இல்லையா? So அந்த மெடிசன் போட்டுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவாங்க. எனி ஃபுட் they have கண்டிப்பா ஒரு 1.5 to 2 hours it's going to get digested. So if they are not going to have anything between the breakfast and lunch, what happens sometimes they may get into hypoglycemia, that is sugar level can drop. அப்ப வந்து they end up eating whatever is available. அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? If they are busy, if they are stuck, லஞ்சுக்குன்னு போகும்போது they'll be forced to eat more of food. காலையில இருந்து எதுவுமே சாப்பிடல, எனக்கு பயங்கர பசி. அதனால தான் வந்து see when we analyze their dietary habits, portion size, lunch oda portion size பாத்தீங்கன்னா we ask them how much they eat. நான் நல்ல தேவைக்கு நிறையவே சாப்பிடுவாங்க, வயிறு நிரம்புற வரைக்கும் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லுவாங்க. So the reason because they wouldn't be having anything in between breakfast and lunch. So அதனால வந்து you need to advise based on their pattern. So யாருக்கு அது தேவை, என்ன மாதிரி ஸ்நாக் தேவை, என்ன சஜஸ்ட் பண்ணலான்றது இம்பார்ட்டன்ட். So we ask them to go for low calorie foods. As she said, free foods ன்னு பாத்தீங்கன்னா கேலரிஸ் கம்மியா இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். ஜெனரலி இப்போ சம்மர்லாம் பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே தண்ணி நிறைய குடிப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது we suggest buttermilk. அதுல கொஞ்சம் இஞ்சி, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டுட்டு கூட we ask them to carry, instead of drinking plain water they can have buttermilk இல்லையா? அதை எடுத்துக்கலாம். இல்ல லெமன் ஜூஸ், எஸ் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். அதெல்லாமே வந்து தாராளமா எடுத்துக்கலாம். வீட்டுல இருக்கிறவங்க மேபி சம் வெஜிடபிள் சூப்பு, கீரை சூப்பு அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒருவேளை இப்போ பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க, இல்லம்மா எனக்கு டைம்லாம் இருக்காது, நான் ஆஃபீஸ்ல பயங்கர பிஸி, எனக்கு பேக் டு பேக் மீட்டிங்ஸ் இருக்கும், சரி தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இதை தாராளமா எடுத்துக்கலாம். they are busy until ஒரு noon வரைக்கும் அவங்களால சாப்பிடவே முடியலன்னா, ஈவன் ஃபார் them we suggest நீங்க லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி you start your meal with buttermilk or lemon juice. பொதுவாகவே நம்ம ஒரு சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி ஃபுல்லாவே குடிச்சாலே இல்லையா, வயிறு நிறைய, இது ஒரு சிம்பிள் லாஜிக். ஸோ அதே மாதிரி வந்து instead of drinking water you can have buttermilk or lemon juice, or even you can start with a plate of salad. ஸோ இது சாப்பிட்டோம்னா டெஃபினட்டா வயிறு நிரம்பும் போது நம்மளோட போர்ஷன் சைஸும் கார்ப்ஸை கண்டிப்பா குறைச்சிக்க முடியும். ஸோ பொதுவா இந்த மாதிரி வெளியில போறவங்க பட்டர்மில்க், லெமன் ஜூஸ் இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ்ல இருக்கும்போது எடுத்துக்கலாம். வீட்டுல இருக்கிறவங்க ஹோம்மேட் சூப்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து தாராளமா எடுத்துக்கலாம். எவ்வளவு எடுத்தாலும் it gives less calories. Yes.
and gives a feeling of satiety. So நீங்க கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே வந்து actually வயிறு நல்லா நிரம்பிடும். So it's always better either in the mid morning or before your lunch. பொதுவா வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு 11:30 12 என்ன சாப்பிடுறீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க. சிலர் சொல்றது வந்து ஒரு கிளாஸ் டீ இல்ல காஃபி சாப்பிடுவோமா அப்படின்னா. See, nothing wrong in having tea or coffee without sugar, but you cannot have more than a cup. இல்லையா? ஸோ இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி இதே பட்டர் மில்க் லெமன் ஜூஸ்லாம் சாப்பிடும்போது இட்ஸ் கோயிங் டு எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் நெய்தர் யூர் கேலரிஸ் நார் யோர் பிளட் சுகர். ஸோ எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிடலாம். தட்ஸ் வை வி சஜஸ்ட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் லோ கேலரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். We go back to the question. Yes. Milk has lactose. This is from Mr. Raghuram, which may increase the blood sugar, but can 100 ml milk with turmeric powder every night as before bedtime, will it increase the next day fasting blood sugar? Definitely not. Okay, so milk can be taken either plain or turmeric. Turmeric came bodrona, it's antioxidant nowadays because of COVID. We all started taking antioxidant lot. So adanala milk with turmeric powder can be taken during your bedtime. It will not increase your blood sugar, provided the milk has to be low fat milk. Okay, so fat ஜாஸ்தியா இருக்கிற மில்க் நீங்க குடிச்சிட்டு படுத்து ஃபாஸ்டிங் வந்து ஜாஸ்தியா எடுத்தனா there is no use of it. So definitely low fat milk has to be used. And moreover, see the turmeric இதெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரெடிஷனலாவே இதெல்லாம் எடுத்துக்க சொன்னது. இந்த புரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட் இம்பார்ட்டன்ட் மாதிரி புரோட்டீன் இதெல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இருந்தது. இப்போ பேண்டமிக் ஆனதுக்கு அப்புறம் லைக் இட்ஸ் பிகம் ஒரு என்ன சொல்றது அகைன் இட்ஸ் லைக் ஒரு ட்ரெண்ட் மாதிரி டெய்லி வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு சாப்பிடுறதுனா கேன் பி டேக்கன், நத்திங் ராங். ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தோமோ அதெல்லாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது, இன்க்ளூடிங் ப்ரௌன் ரைஸ், அப்புறம் மஞ்சள் பொடி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இப்போ. But nothing wrong in that. We are learning something. So next question, intermittent fasting. I think so you're the better person to answer this. Can diabetes patients follow intermittent fasting to reduce weight? Again, intermittent fasting, yes, it is good, but again it will vary from case to case. Okay, in the medicines, what kind of medicines you are taking, how long diabetes you have, the duration of diabetes, and உங்களோட sugars எல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. And again intermittent fasting, there are different window period. எந்த நேரத்துல இருந்து எந்த நேரத்துல வரைக்கும் fasting இருக்க போறீங்க, all this matters. This is individualized and you have to take consult from your doctor as well as from your dietitian. Depending on that, it can be planned. It cannot be answered like better not to be என்ன சொல்றது பிளைண்டா வந்து we cannot say yes you can follow. It will vary from case to case. Of course it does help in weight reduction. Okay, next question, what is the frequency of blood sugar testing done in the lab? From Mrs. Test done in the lab, see that depends from person to person, I would say, right? frequency of blood sugar, I mean they are asking how often should we check the blood sugar. Exactly. Yes, see if your sugars are very high, of course you need to check quite often, maybe weekly 3-4 times. If you have a glucose meter at home, of course you should have. It's very important to check periodically, different days, different times. And again, if you're going to lab ponana, you cannot go quite often. That is why we suggest self monitoring. You can check your sugars. If it is high, you need to monitor very frequently. And again, it varies from how much you maintain your blood sugar. If it's very much under control, maybe once in 15 days or once a month would be advisable. Again, depends on your A1C and other blood sugars. Okay. What about non-veg? Yes, of course. We don't restrict non-veg because people cannot live without non-veg. Like you just okay, so non-veg like fish, chicken is allowed because it's rich in protein also. Egg white is allowed. But it all depends. Since if your cholesterol level is on the higher side, we don't recommend mutton on a regular basis, egg yolk on the regular basis, because when you cook non-veg, you tend to put a lot of oil into it. So non-veg like fish, chicken is allowed, egg white is allowed. Once in a while, if you want to relax with your mutton or egg white, fine, that is allowed. See, as she said, non-veg can be taken. It is rich in protein, correct? And moreover, when the grilled form is better than going for the fried ones. Fish or chicken, it's always, as you all know, whole egg. It gives good quality protein. And in the COVID, everybody has started eating more protein, which we have been telling for years together. Protein is good for health, nothing wrong. Non-veg dharalama eduthukkalam. And again, whatever you take, it depends on what form you take, how you take. If you're going to roast it, deep fry pandrathu, it's not advisable. Again, once in a while is okay. Next question. What about?
Low to very low calorie diet for obese diabetes patients to reduce body weight. A recent study has shown 600 calorie diet for 6 months more diabetes. See, again, VLCD diet, very low calorie diet. Again, all this has to be supervised individually, monitored by the dietitian. You cannot suggest VLCD just blindly, because when you put them on a low calorie diet, they have to be monitored. It's very, very important. Of course, studies has been proven, and we have to see how much a person is consuming. Based on that only calorie reduction can be done. We cannot put a person on a low calorie diet who has been consuming for more than say around 1400 calories or so. Calories has to be cut down gradually. Of course, as it has been mentioned, it is good, but it has to be supervised. Depends upon the medication. Depends on the medication. Of course, what medicines they take. Everybody cannot be put on a VLCD diet for weight reduction. Okay, Kavi. Instead of breakfast, which juice is better for diabetic patients? I'm diabetic. I love chicken biryani. How often I will? No, this question. What is that? Instead of breakfast, which juice is for diabetic patient? So she wants to have juice. So I don't think so. We were talking about the juice now, because when you're going to make it as a juice form, the fiber content comes out. So always try to have fruit as a fruit form, not as a juice form. So definitely juice has to be avoided. Only lemon juice we recommend, and tomato juice with salt we recommend. Fruit juice cannot be substituted for breakfast. Okay. Right? Okay. So next is your question. I love chicken biryani. How often I will take? Yes, of course, everybody loves biryani, no doubt about it. It has fat in it. Though you love biryani, again, portion size is very, very important. We don't suggest to eat quite often. Weekly once, if you have, you can have it, say, with chicken, so it gives more protein to it. Nothing wrong in having biryani, but not say weekly 3-4 days. Okay, so I do green tea, bitter gourd juice reduces sugar. Green tea is nothing harmful, but we don't have any authentic information. Nothing wrong in taking green tea. It can be taken. Bitter gourd juice. See, இதெல்லாமே வந்து bitter gourd பாவக்காய் நான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு இதெல்லாமே வந்து காமனா எடுக்கிறது தப்பு இல்ல. தாராளமா பாவக்காய் வந்து வெஜிடபிளாவே பண்ணி சாப்பிடலாம். ஜூஸா சாப்பிடணும்ன்றது ஜூஸா பண்ணாம இப்பதான் சொன்னேன், the fiber comes out, so அது பொரியலா நீங்க பண்ணி எடுக்கும்போது it's always better. So if you ask me, bitter gourd poriyal is always better than juice. Okay, next question. I always feel very tired. How to increase my energy? It's through vegetables. So as we already told, see, you need to have a balanced diet. Energyன்றது வந்துட்டு நம்ம ஒரு டேப்லெட் சாப்பிட்டோம்னா எனர்ஜி வந்துரும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு விட்டமின் மாத்திரை வேணும். See, இதெல்லாமே வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் தாட். ஒரு விட்டமின் சாப்பிட்டா எனர்ஜி வந்துரும். நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்லயே வந்து ரெகுலரா எடுக்கிற தேவையான அளவுக்கு கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டீன், ஃபேட், அதாவது வந்து சீரியல்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி தேவையான அளவுக்கு காய்கறி, கீரை, இந்த பயறு வகைகள், ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் தேவையான குவான்டிட்டியில இன்க்ளூட் பண்ணாலே யூ வில் ஃபீல் குட். And another reason tiredா இருக்கிறது, you need to check your sugars. If you are taking medicines for other problems, you need to check on all that. So tiredness can be due to various reasons. Food is just a part. Okay, so next is a big question. I'm 73 years old, diabetic and insulin dependent patient. I'm a South Indian vegetarian, regularly taking 1 cup oats porridge or plain cornflakes with milk for breakfast. Lunch is sambar, veggies, curd, and night 2 small dosa or 3 chapatis with vegetable. Average is 1200 calories. So in between I take 4 to 5 cups of coffee without sugar. You have answered this before. Okay. Consume dried fruits and nuts. This also we have answered before. So dried fruits, nuts can be taken. Figs can also be taken. As I told you before, it can be 2 figs, 2 almonds, 2 cashews, a handful of nuts can be taken as an evening snack. Okay. Okay. Next, keto diet is good for reducing body weight. What could be the hazard might make it? I think we recently had some papers on the consequences of having keto diet. See, whatever the diet, we suggest the balanced diet is very, very important. Nothing too much of carbs is not going to help you. Likewise, too much of protein is neither going to help you. And of course, keto means fat. Too much of fat is also not going to help you. Everything in the right proportion is important.
Okay, so next we'll talk about the timing of food. Okay, so நிறைய பேஷண்ட் கேட்பாங்க நான் மார்னிங் எத்தனை மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கணும், வாட் ஷுட் பி த ஐடியல் கேப் பிட்வீன் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்ச் அண்ட் த லஞ்ச் அண்ட் த டின்னர். அஃப்கோர்ஸ் morning, as soon as you get up, you can start with your day with a cup of coffee or tea without sugar. And breakfast time is ideally between 8 and 9. Yeah. Maximum 9:15 should be your breakfast time. And lunch time should be between 1 and 2, and night between 8 and 9. And as we told before, breakfast, lunch, in between you have to have some free foods, and in between your lunch and dinner, you should have some healthy snacks. Yeah. I think we are in an important season now, isn't it? Festive season. So Navaratri is already started. Next big festival is going to come up, Diwali. Everybody loves to celebrate Diwali, Christmas. Followed by Christmas. New So Year. yes, Pongal. of course it's a festive season. It's just lined up. So everybody is going to celebrate with sweets and all that. So எல்லாருக்குமே சாப்பிடுற மாதிரி நம்ம பார்க்குற பேஷண்ட்ஸ், irrespective of whatever the medicines they take, they also love to have some sweets, right? In the festive season, what are the precautionary measures? What do you think they can do? So இது ரொம்ப காமன் क्वेश्चन இல்லையா? Exactly. ரொம்ப நவராத்திரி நானா வந்து வீட்ல கொலு வைக்கும்போது நிறைய பேர் சொல்றாங்க நான் விரதம் இருப்பாமா அப்படினுவாங்க. Okay. So preventive measures abdin keta, first when you make sweets at home, preferably do it with a low fat milk. Okay, any milk sweet you're making or any sweets which is made out of milk, try to do it with low fat milk, not with a high fat milk. Next, sweetener. Yeah. Sweetener, potu you can make sweets instead of making it with jaggery or with sugar, so you can use sugar free. Sugar free use பண்ணும்போது it gives you some bitter taste, yes, but compared to the normal sweet, that is 1,000 times better. And instead of going for fried snacks, go for nuts again. So and see இன்னொன்னு வந்து sweetness வச்சு ஸ்வீட் சாப்பிடலாம்னு சொன்னாங்க. yes, of course எல்லாருக்கும் ஸ்வீட் சாப்பிடணும்னும் போது சாப்பிட பிடிக்கும், தாராளமா ஸ்வீட்னர் வச்சு எடுக்கலாம். இல்ல ரெகுலர் ஸ்வீட்டே சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நத்திங் ராங், ஒரு பைட் எடுக்கிறது தப்பு கிடையாது. அன்னைக்கு வந்து சாப்பிடுற போர்ஷன் சைஸை வந்து காப்ஸை வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம். And never increase your medicines without doctor's consent. நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க, நான் ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்டேன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 யூனிட் இன்சுலின் போட்டுட்டேன், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை மாத்திரை போட்டுட்டேன். never do that. And fasting, of course வந்துட்டு we generally do not advise fasting. if at all நீங்க religious fasting உங்களுக்கு இருக்கணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா you need to revise your prescription with the doctor. That's very very important. Accordingly medicines will be changed. ஸோ அந்த டைம்ல ஃபாஸ்டிங்லயும் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஃபீல் எனி டிஸ்கம்ஃபர்ட், கண்டிப்பா வந்து யூ நீட் டு மானிட்டர் யுவர் பிளட் சுகர். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவ் சீசன்ல வந்து யூ கேன் ஆல்சோ என்ஜாய் லைக் எனி அதர் இண்டிவிஜுவல், பட் டு நாட் ஸ்கிப் யுவர் மெடிசின்ஸ். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Keep monitoring your blood sugars. Suppose if your blood sugar drops, you have to discontinue your break the fasting immediately. That's very very important. Take the consent from your doctor, and you can talk to your dietitian about the diet. These are the very very important tips to be followed. Otherwise you can also enjoy the festive season like any other individual. So I think so we have covered almost. One more question, I guess. No, it's here. Millets, Miss Beulah, we have told you about the millets before, so I think we have green answered. tea can be taken regularly, no problem. And 0 calorie sugar substitute, I think we have answered this. Yes. And take 1 cup oats with milk in the morning, vegetables and sambar. I think, see, as we already told you, first I think first question was we answered you what type of oats you take. You can go for, preferably you can go for steel cut or rolled oats can be taken. And again the quantity it can be taken when you have chapati for dinner. You need to have a lot of vegetables. Even if you have it for lunch, you need to have a balanced lunch with dal, vegetables, salads, everything has to be taken. Anything else left out? How can we manage reactive hypoglycemia? I think Mahalakshmi, it's your favorite question. Yes, so diet is the only medication to avoid your reactive hypoglycemia. Frequent feeds. Like you can split your breakfast in half. Suppose in case you're having 3 idlis for your breakfast, by 9 o'clock you can have 2 idli, and by 10:30, 11 you can have 1 more idli. Okay. In case you're going to split it and have your food, that is the only treatment for reactive hypoglycemia. Tablets will not play a major role.
So diet plays a major role. So you have to split your food and have it. Frequent feeds is the only option for that. Okay, so we have covered almost all the topic. Yes, I think we have answered all the queries, and I think we have also discussed the commonly or frequently asked questions from our patients. If you have any further more queries, you can always put it in the chat box. We'll get back to you, and you can even see the numbers scrolling down there. If you want, you can just call up. We are there to answer. I think you all enjoyed the session. Thank you so much. Have a great evening.